Hello guys, very good morning. So this is Rasul Faculty of History. So how many of you are going to give first prelims? First prelims, right? Chalo, good. Second prelims. Say, I suppose not to ask the question. Fir bhi. Third prelims. Okay, right. So why the question annappudu? All are Telugus or any non-Telugus? Telugu, sir. Any non-Telugus, Kannadigas, Malayalis, Tamilians, right? North Indians. Chalo. So why I was posing the question first, second and third prelims అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ కొంచెం నర్వస్నెస్ ఉంటుంది, రైట్? సెకండ్ ప్రిలిమ్స్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ గాట్ ద సబ్జెక్ట్, బట్ సమ్వేర్ వీ హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ద షార్ట్ కమింగ్స్. సో ఆ షార్ట్ కమింగ్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి, ఎస్పెషలీ సెకండ్ ప్రిలిమ్స్ వాళ్ళు. అండ్ ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు థర్డ్ ప్రిలిమ్స్ యూ హ్యావ్ టు బ్రష్ అప్ because we have been reading, right? So keep in mind, right? Now when it comes to in a platform called Anhiram IAS, we are going to launch RRP program with a title called Brahamastra. So everyone knows what's the meaning of Brahamastra? Okay, Brahamastra. Oh, okay, okay. Any other? Missile, right? Brahamastra, say the last resort, the last weapon you call it, right? So everything is prepared and you have to shoot the arrow, right? So we call it Brahamastra. So far we have learned, when I say we, that is the you have learned all subjects. Now this is the time you call it 2.5 months or 3 months, whatever the time you have to brush up the stuff, right? So దాన్ని మనము బ్రహ్మాస్త్ర అంటున్నాం, right? When it comes to prelims, keep in mind only two elements: conceptual clarity, factual information. As far as history is concerned, I'm not talking about other subjects. I repeat, when it comes to history, only two elements: conceptual clarity and factual information. When it comes to factual information, in fact, we're going to learn in subsequent sessions, right? When it comes to factual information, I'm not instructing you people by heart it. No. ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి, కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటూ ఒకటి రెండు సార్లు ఆ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతుందో దాన్ని చదవాలి. ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ, రైట్? నౌ లెట్ us not waste time. So what we are going to learn in subsequent classes under the tag called rapid revision or Brahamastra annappudu, we are going to have totally 19 chapters in Indian history, right? For our convenience or exam point of view, we have demarcated the entire history syllabus into 20 chapters, we generally say, but when it comes to 20th chapter, that is Nehruvian era, otherwise called as post-independence era, associated with mains. When it comes to 19 chapters, we have 8 chapters in ancient Indian history, followed by 5 chapters in medieval Indian history, and when it comes to the 7 chapters, modern Indian history. Totally 20 chapters, as I was telling. Out of 20 chapters, you have to focus on 19 chapters. I repeat, the 20th chapter, the last chapter, happened to be post-modern world, which is not included in prelims. So totally 19 chapters. So maintain clarity, maintain chronology. One of the key elements of prelims. You have to maintain chronology. No doubt we are going to learn how the questions have framed based on chronology. When it comes to 19 chapters, let me give the glance of ancient Indian history, which has got totally 8 chapters. The first chapter, we are going to brief prehistoric cultures. The span of prehistoric cultures, that is from earliest to 2500 BC until. See, I'm not digging very deeper of the basic concepts because already you have studied. Let us not waste time. ఏంటి కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఒక చాప్టర్ తీసుకొని ఆ చాప్టర్లో ఉన్న కీవర్డ్స్ ఏంటి? ఐ రిపీట్, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్. నో, ఇట్ టేక్స్ 1 year. Hardly we have 2.5 months. Whatever the stuff you have learned, you have to brush up here. And whatever the queries you have, whatever the concept in which you are not good at or you have
a little bit knowledge you can raise, will explain here and there. So the first chapter, prehistoric cultures, where we are going to learn, where we are going to the brush up. So a areas మీద focus చేయాలి, right? And so far how the questions have been framed, previous year questions discussed చేస్తాం, right? Once we're done with prehistoric cultures, I'll be going to say focus on Indus Valley civilization. And now to tell you one of the key areas of Indian history and culture, Indus Valley civilization. And one more thing, we are going to focus the recent trends. This is important. I would prefer to call the recent trends in history current history, right? Then you can counter me, history is nothing but past. What is there in current, right? Recent history, or recent past, or current history anappudu. For example, take an example of Indus Valley civilization. You're quite aware of, a buzz is going on in Indian politics, right? Especially from South India, right? There's a CM called, yes, MK Stalin, right? The gentleman, he proclaimed openly, if someone deciphers the script of Indus Valley civilization, he or she would be awarded some amount. Some amount. Since the script of Indus Valley civilization in news week, we shall focus on the script. దాన్ని చాలా పాష్గా రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ హిస్టరీ అంటాం, లేకపోతే కరెంట్ హిస్టరీ అంటాం. కరెంట్ హిస్టరీ అంటే ఇది అమెజాన్ నుంచి నానాజాన్ నుంచి కాదన్నమాట. Whatever you come across, what we call say in newspaper, related to art and culture, related to history, keep in mind, these elements are going to appear in the form of questions. Focus must be on it. So you shall be good at recent trends. I'm not instructing you people bad at the other elements now. General ఒక ఐడియా పెట్టుకోవాలి, బట్ వీటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి. రీసెంట్ ట్రెండ్స్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఆ రీసెంట్ ట్రెండ్స్ నుంచి ఏదైతే టాపిక్ ఉందో, ఇఫ్ పాసిబుల్ డిగప్. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ యూ పీపుల్ టు డూ PhD. No. What is what kind of? You have n number of. For example, few might have watched a movie called Chhava, related to Shambhaji. So a question can be expected in prelims from Marathas. That's what I usually, what we call say, instruct the aspirants, go through previous year question papers. While you're writing prelims. While you're writing mains. In the previous sessions, we found a question on Battle of Panipat III. Battle of Panipat III, few quite aware of. Can anyone know what is this Battle of Panipat III? In which year the battle fought? Between whom the battle fought? Children. Very good. So Battle of Panipat fought in the year 1761. Very good. Between Marathas and Afghans. The Maratha forces headed by, very good, Sada Shiva Rao Bhav. When it comes to Afghan forces headed by Ahmad Shah Abdali. ఇప్పుడు దాని గురించి ఎందుకు చెప్తున్నావు సార్ అన్నప్పుడు, because we found a movie on this event. There was a movie called Panipat. Sanjay Dutt, Arjun Kapoor. Few might have watched. Let me tell you, we found a question in General Studies mains. ఎప్పుడు సార్ ఆ మూవీ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయిందో అప్పుడు వచ్చిందన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు మూవీస్ చూసుకుంటా కూర్చుంది, నేను అట్లా చెప్పట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ గో అండ్ థియేటర్, సంధ్యా థియేటర్, ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు లేదు. సో వాచ్ మూవీస్ అండ్ ఆల్, నో. సో వాట్ ఎవర్ ద ఈవెంట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు హిస్టరీ, కంటిన్యూస్లీ say trending in the newspapers, be good at it. Apply the same towards other subjects, polity gaanivandi, right? The other subjects, right? So let us confine to history. So we call the respective events as current history. Now with this background, come back.
So Indus Valley civilization, like besides important sites, besides like the town planning anivandi, society of Indus Valley, economy, and focus on that is Indus script. Once we done with Indus Valley, that is Vedic civilization. So obviously we have to focus on the so-called literature, Vedic literature, because recently government has allotted crores and crores of rupees on Sanskrit, and be good at classical languages. What is the criteria through which a language can be recognized as a classical language, and what are the advantages if a language be recognized as classical, what we call say status and all that. Reason being, Sanskrit was given classical status, as you might have known. So Vedic civilization lo bhanga, the focus must be on early Vedic period and later Vedic period. We found a number of questions, right? Once again, go through previous question papers. You come across questions on how early Vedic institutions and what kind of changes which took place in later Vedic institutions. Even in 2024 General Studies Mains, we found direct question. Explain the changes which took place in society and economy of Vedic civilization. So what I'm trying to tell you, there are core topics where we kept on receiving questions. Obviously, one element happened to be the general conditions of Vedic civilization and term, followed by pre-Mauryan age. As far as pre-Mauryan age is concerned, we're going to learn that is the age of Mahajanapadas. Though it's in factual information, to be specific, we have 16 kingdoms, you're quite aware of. We have 16 kingdoms. Out of 16 kingdoms, one kingdom called Magadha. Magadha emerged as an empire. So focus on what are the advantages of Magadha. And focus be on names of the kingdoms and their capitals. No doubt it's a factual information. Just revise. And let me tell you, you need not to by heart each and every capital of the respective kingdom. Okay, half a dozen capitals and half a dozen kingdoms gurinchi gurtupettukona prayatinchandi, so that you can easily eliminate the stuff. Right. I'll be going to speak how a question can be answered by using eliminated technique and all that. So once you're done with Mahajanapadas, another major area of pre-Mauryan is Jainism and Buddhism. And especially when you go through syllabus, you come across Indian philosophies. Indian philosophies over a period of time emerged as religion. Right? Jainism, the brief background of Jainism, right? Followed by what is the Jain philosophy. Right? This is important. See, మీరు చెప్పినా చదువుతారు, చెప్పకపోయినా చదువుతారు. 24 తీర్థాంకర్స్ ఉన్నారు, మాకు తెలిసిలే సార్ అని చెప్తున్నాడు. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కోర్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ జైనిజం? దీని మీద ఫోకస్ చేయాలి. టెక్నికల్ టర్మ్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అనేకాంతవాద, షద్వాద. We found at least 3 questions from 2015 to 2024 General Studies Prelims, the philosophy of Jainism, and apply the same towards Buddhism. So Indian philosophies, Indian religions, మనం సంస్కృతిలో ఏమంటామంటే తత్వ, మనం తెలుగులో తత్వము అంటాం. తత్వ, it's nothing but philosophy. For a period of time, the respective philosophies emerged as religion. And if possible, be good at what is the criteria through which a philosophy is going to be called as an organized religion. అంటే ఒక తత్వాన్ని ఒక మతము అనాలి అంటే క్రైటీరియా ఏంటి? వెరీ వెరీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్. You might have heard and you might have studied, to call particular culture as a civilization, you require some sort of prerequisites. Cut, copy and paste here. To call particular philosophy as an organized religion, you require some sort of prerequisites. Be good at it. Though we won't get questions on this basic, but here and there unknowingly,
we can answer such kind of questions, especially the questions which are related to philosophy. So when it comes to pre-Mauryan age, focus on two topics, Mahajanapadas followed by Jainism and Buddhism, and come to Mauryan age, another important area of ancient Indian history which has got, so you can give line share to Mauryan age, especially political history lo bhanga, only three rulers you can focus, that is Chandra, Gupta, Maurya, followed by Ashoka, and the last ruler, say Brihadrada, that's it. Ashoka. Whenever you talk about political history, focus on three areas. Right? Founder, great ruler, last ruler, because questions are being framed from these areas. Right? And when it comes to great ruler, take an example of the greatest ruler, you call him Mauryan Ashoka. As far as greatest ruler Mauryan Ashoka is concerned, what kind of contributions made by Mauryan Ashoka? And we have list of contributions. What kind of important battles were associated with great rulers? And the best example happened to be Battle of Kalinga, War of Kalinga, 261 BC. Besides contributions towards Buddhism, he also contributed a lot to peace and prosperity. For our convenience, we call it as Dhamma, Ashoka's Dhamma. Right? And at least one question we do get from Ashoka's Dhamma. Right? Though we generally get question in general studies mains, was Ashoka's Dhamma relevant to present society? Even in prelims, we have got such kind of questions. Right? If you feel that Ashoka's Dhamma is relevant, in what way? You have to pose question, right? You have to pose question yourself and you have to think on it. So focus on this. Besides, focus on the general element, that is administration. అంటే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ఆర్గనైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు అన్నప్పుడు నో సెకండ్ థాట్ Mauryans. Even today we follow the Mauryan administration, obviously with minor changes. Right? Focus must be on administration. అంటే ఎందుకు అంటే ఈ ఏరియాస్నే ఫోకస్ చేయాలి అన్నప్పుడు రీజన్ బీయింగ్ వి ఫౌండ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ ఏరియాస్. రైట్? How the previously the questions are framed, we can, if not entire, at least we can gauge UPSC for about 60 to 70%. And I prefer to call UPSC unpredictable public service commission. Right? అదేం సార్ కొత్త డెఫినేషన్ ఇస్తున్నావు అంటే ఏదోటి నా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎవ్రీ వన్ నోస్, బట్ అన్ప్రిడిక్టబుల్. మనం ఏదైతే చదువుకొని వెళ్తామో అద్దప్ప మొత్తం వస్తుంది అన్నట్టు. బట్ మనం ఏదైతే చదువుకొని వెళ్తామో అక్కడి నుంచి మనము ఆన్సర్స్ పెట్టగలుగుతాము. దట్స్ అ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ. మరి అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసినప్పుడు ఫోకస్ మస్ట్ బి ఆన్ టెక్నికల్ టర్మ్స్. అంటే ఈ 20-25 అవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఏదైతే అలొకేట్ చేశారో, ఐ బీ గోయింగ్ టు యూజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ద టర్మ్ కాల్డ్ టెక్నికల్ టర్మ్స్. బీ గుడ్ ఎట్ టెక్నికల్ టర్మ్స్, ఎందుకంటే మనకు గుర్తుండవు అనమాట. ఒక్కోసారి మన పేరు మనకే గుర్తుంది, ఫర్గెట్ అబౌట్ టెక్నికల్ టర్మ్స్. ఏంటి టెక్నికల్ టర్మ్స్ అన్నప్పుడు, వెల్ యూర్ రీడింగ్ ఏన్షియంట్, ఎస్పెషల్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో భాగంగా యూ కమ్ అక్రాస్ పాలీ టర్మ్స్, యూ కమ్ అక్రాస్ ప్రాక్రీట్ టర్మ్స్, యూ కమ్ అక్రాస్ సంస్క్రిట్ టర్మ్స్. I prefer to call these terms as technical terms. Now go to medieval India. You come across Persian, Arabic terms, right? Technical terms. Because technical term is an area where UPSC can be squeezed us. Right? Reason being, mana gurtundadu. So while you're reading, have the habit of understanding it. Right? Don't by heart it. Right? For example, to make you understand, what does it mean by bhandagarika? Bhandagarika. Cheptanu. Koncham gatti cheppu. Bhandagarika. Treasurer. భాండాగారము, సంస్కృత టర్మ్. భాండాగారం, ట్రెజరర్. మెల్లగా మెసేజ్ వస్తుంది, భాండాగారం గాన్. మళ్ళీ ఏం చేయాలి, దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి.
In some books, you come across, in some administrations, in place of Bhandagarika, you come across Kosha Dhara or Kosha Garika. Kosha Garika, Kosha Dhara. Same. Treasurer. Technical terms. For example, Ashwapati. Ashwa, horse, Pati, head, the in charge of cavalry. But then by heart jails also live. So what I'm trying to tell you, you have to understand it and you have to what we call say, ఏదో మీకు తెలిసినది కొండగుడితో బండగుడితో ఏదోటి అక్కడ మెల్లగా రాసుకోవాలన్నమాట. కీప్ ఇన్ మైండ్ యు ఆర్ నాట్ హియర్ టు ఆన్సర్ ఆల్ క్వశ్చన్స్, వాట్ ఎవర్, అది యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, గ్రూప్ 2 కానివ్వండి, బట్ యు ఆర్ హియర్ టు ఆన్సర్ మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్. దెర్స్ ఎ డిఫరెన్స్, ఆల్ అండ్ మ్యాక్సిమం. కీప్ ఇన్ మైండ్, మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి, దట్స్ ఇట్, నాట్ ఆల్. సో స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దీస్ లైన్స్. Another important area of ancient Indian history or ancient Indian history, art and culture, that is post-Mauryan age. Well, post-Mauryan age lo bhanga, the major areas of post-Mauryan age, you can focus on general conditions, that is society, economy and culture. Mali culture lo bhanga, focus must be on 3 art forms. Can anyone in post-Mauryan age, what are the 3 major art forms? What are the 3 major art forms? Gandhara school of art, Mathura school of art and Amaravati school of art. In fact, this is one of the major topics of art and culture. But also, though art and culture we generally prepare for general studies mains, but even we found questions in prelims. Art and culture. Gandhara school of art. So you have to focus much on Gandhara school of art compared with the local art, that is Mathura and Amaravati. Why Gandhara school was given much importance, right? Because it was a mixture art. And what were the features of Gandhara art? What kind of material the sculptors used? Now with this background, come to Mathura and Amaravati. How Gandhara features differ with say Mathura and Amaravati. In what way differs? E areas with the focus general. Now come to Guptan age. As far as Guptan age is concerned, very little bit information on political history, same 3 elements, say founder, great ruler and the last ruler, and focus must be on culture, cultural contributions of Guptans. Mali culture lo bhanga manaku 3 elements untai: literature, religion, art and architecture. Literature. When it comes to literature, 4 areas to be focused while you're reading literature. Star mark and supply, fully prelims point of view. Can anyone, what were they? Name of the book, name of the author, language and content. Upanje sir mottam cheppu ledu ee 4 areas chalu. Name of the book, name of the book, name of the author, language and content. Once again, we are not here to do PhD in literature. Literature Shatkolingalo Bolingam. ఇంకా మనకు చాలా ఉన్నాయి. లిటరేచర్ ఫాలోడ్ బై రిలీజియన్. వెన్ ఇస్ రిలీజియన్, రైట్ ఫ్రమ్ జైనిజం టు మోడర్న్ క్రిస్టియానిటీ. ఫాలోడ్ బై ఆర్ట్ ఫామ్స్. మనకు ఆర్ట్ ఫామ్స్లో స్కల్ప్చర్, శిల్పకళలు అంటాం. శిల్పాలు, స్కల్ప్చర్, ఇమేజెస్, ఐకాన్స్, ఐకనోగ్రఫీ అంటాం. One of the components of art, sculpture. One of the components of art, paintings, చిత్రలేఖనం అంటాం. One of the components of art, dance. Obviously, a little bit classical dances. Star mark and supply. Recent trends. మనకు డాన్స్ అని కొడితే దాదాపుగా 40 వేస్తుంది, అవసరం లేదు. మనం డాన్స్ చేసుకుంటే కూర్చోలేదు, అవసరం లేదు. ఏంటి మనకు కరెంట్లో ఏమంటే న్యూస్ పేపర్లు ఏవి ఉన్నాయి. సపోజ్ Carnatic music తీసుకోండి. one of the art forms that is music, Carnatic music తీసుకోండి. హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ తీసుకోండి. అంటే మనకు రీసెంట్గా అంటే కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ సంబంధించి, లేకుంటే హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ సంబంధించి, లేకుంటే ఏమైనా గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ ఏదైతుంటే వాళ్ళు చనిపోయి ఉండొచ్చు. చనిపోలేదు కదా, చనిపోయి ఉండొచ్చు. లేకుంటే ట్రెడిషనల్ డాన్సర్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు
ఏదో వాళ్ళకి ఏదన్నా మనకు అంటే అవార్డ్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు, లేకపోతే చనిపోయి ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్, ఏదో ఒకటి ఒక ఈవెంట్ జరిగి ఉంటుంది. సో వాటి మీద ఫోకస్ చేయాలి, ఒక ఐడియా పెట్టుకోవాలి, ఇలాంటి వాటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ స్కల్ప్చర్, వీ హ్యావ్ పెయింటింగ్స్, వీ హ్యావ్ డాన్స్, వీ హ్యావ్ మ్యూజిక్. అండ్ when it comes to architecture, everyone knows we have temple architecture, right? Temple architecture అన్నప్పుడు మనకు we have three major temple styles. Can anyone, what were they? What were they? Yes, Nagara, otherwise called as Shikhara, North India, come down to Vesara, that is Deccan, and South India. And be good at what are the fundamental differences between Nagara style and Dravidian style. Keep aside Vesara, because Vesara happened to be the mixture of both. Nagara of North India, Dravida of South India. What are the fundamental differences between, say, North Indian temples and South Indian temples? మా డిఫరెన్సెస్ రాసుకునేటప్పుడు, డిఫరెన్సెస్ చదువుతున్నప్పుడు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్. ఆ డిఫరెన్సెస్ రాసుకునేటప్పుడు, డిఫరెన్సెస్ అవుతున్నప్పుడు ఎందుకు ఈ డిఫరెన్సెస్, యూ హ్యావ్ టు పుట్ a question mark. Why these differences? You never ever come across gopuram where in North Indian temples. Why? You never ever come across water bodies. కోవెల అంటాం జనరల్గా. జనరల్గా ఏదో సినిమాలో, అంటే చాలామంది సినిమాలు చూస్తుంటారు, మనకు అదుర్స్ మూవీలో మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కోవెల్లోకి చేప వచ్చింది ఎట్లా, కోవెల్ అనమాట, వాటర్ బాడీ. సౌత్ ఇండియన్ టెంపుల్స్, యూ కాంట్ ఇమాజిన్ సౌత్ ఇండియన్ టెంపుల్స్ వితౌట్ వాటర్ బాడీస్, బట్ యూ నెవర్ కమ్ అక్రాస్ వాటర్ బాడీస్ ఇన్ నార్త్ ఇండియన్ టెంపుల్. ఉట్టిగా రాసుకుంటా కూర్చోవద్దు, చదువుకుంటా. ఎందుకు? వై అన్నప్పుడు ద క్రెడిట్ గోస్ టు జియోగ్రాఫికల్ కండిషన్స్. వై ద నార్త్ ఇండియన్ టెంపుల్ విమానాస్ వర్ ఇన్ curvilian shape when it comes to South Indian temple vimanas in semi pyramidal in nature. Yep sir, dan gudu geography. Yes, everything is in geography. So besides identifying, like, these are the differences between North Indian temples and South Indian temples. If you put question mark, you'll come across answer. You'll come across clarity. Let me tell you, with this clarity, you're going to answer. Keep in mind. Start working on these lines. Now, by the time you go to medieval Indian history, when it comes to architecture, medieval Indian history, when it comes to architecture, we have Indo-Islamic style of architecture, otherwise called as Indo-Persian style of architecture. Same. What are the areas we have focused here? The features of North Indian temples, the features of Vesara, the features of South Indian temples, and the material. Cut, copy and paste even towards the features of Indo-Islamic style of architecture. In fact, Indo-Islamic style or Indo-Persian style is nothing but mixture of Muslim elements and Hindu elements, or mixture of Persian elements and Indian elements. My differences ఏంటి? హిందూ మాన్యుమెంట్స్లో, ముస్లిం మాన్యుమెంట్స్లో డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? వీటి మీద ఫోకస్ చేయాలి. You can't imagine Hindu monuments without sculptures. You can't imagine Muslim monuments with sculptures. The entire weight of the monuments in Hindu style, where you come across pillars and beams. The entire weight of the monument would be kept on pillars and beams. For example, this particular, that building has built on the lines of Hindu style. Pillars, beams. Only Muslim monuments lo weight of the monument ekkada untundi annappudu, it would be on arch. వీటి మీద ఫోకస్ చేయాలి. Because manaku art and culture is the area extremely important for prelims and mains. Keep in mind, history you have to read, especially static subjects you have to read for comprehensive. నేను ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ అవుతా, మెయిన్స్కి ఇంకోసారి కోచింగ్, ఇది కాదన్నమాట. కాంప్రహెన్సివ్, ఎస్పెషల్లీ హిస్టరీ, టు బీ స్పెసిఫిక్, స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతున్నాయో మొత్తం కాంప్రహెన్సివ్ చదువున్నాను. యూ కాంట్ డిమార్కెట్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్, దిస్ ఈజ్ meant for main. No. Important for each and every, right from UPSC to your Group 4. Same content, same concept, same facts.
సరే యూపీఎస్సీలో లైక్ ఐ డూ యాక్సెప్ట్ కొంచెం లోపలికి వెళ్తాడు అన్నట్టు. దాన్ని మనం కొంచెం మనకు యూ కాల్ అనాలిసిస్, యూ కాల్ ఇట్ రీసెంట్ ట్రెండ్స్, యూ కాల్ ఇట్ రీసెంట్ ఫ్యాక్ట్స్. వెరీ ఈజీ రైట్. కీప్ ఇన్ మైండ్, స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఒక్కటి కూడా బయటికి వెళ్ళకూడదు అనే అనే మైండ్ సెట్తో చదవాలి. స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి పోతే కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి బరాబర్ పోతాయి. చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, పోతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. నేను తెలుగులో సామెత చెప్తాను, ఉట్టికి ఎగరలేనామో స్వర్గానికి ఎగిరిందంట. ఇక్కడనే లొట్ట పీస్ ఏం వెళ్ళిపోతాడు. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ క్లారిటీ ఓవర్ స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్. 1-2 సార్లు చదివితే వచ్చేస్తుంది, నీకు దీంట్లోనే క్లారిటీ లేదు. ఫర్ అబౌట్ కరెంట్ అఫైర్స్, బీ గుడ్ ఎట్ స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ బ్యాడ్ ఎట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ నో, బీ గుడ్ ఎట్ స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్. కట్టి కూర్చుంటే ఒక 3 సబ్జెక్ట్స్, అది ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, యూపీఎస్సీ కానివ్వండి, ఇంకోటి కానివ్వండి, గట్టిగా 3 సబ్జెక్ట్స్ బాగా వస్తే లెట్ మీ టెల్ యూ, ప్రిలిమ్స్ జూజీబీ అన్నట్టు. ఓన్లీ 3 సబ్జెక్ట్స్. అది కూడా చెప్పరా సార్? హిస్టరీ, జోగ్రఫీ, పాలిటీ. సార్ ఎకానమీ ఒక 60% బట్టండి, అయిపోయింది. నేను అది చదువుతా, క్లాస్లో ఇది చెప్పలేదు, మా జీవితానికి గుగ్గుపాలు చేశారు, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. గట్టిగా 4 సబ్జెక్ట్స్ కింద మీద పడి అయిపోతున్నాడు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెయిన్స్, అది తర్వాత బొమ్మది, తర్వాత ప్రిలిమ్స్ అంటాడు. వెరీ ఈజీ అండి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఫోకస్డ్. మీరు ఏదైతే చదువుతున్నారో, ఏదైతే ఏరియాస్ చదువుతున్నారో 1-2 సార్లు రివైజ్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. రైట్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ గుప్తన్ ఏజ్. మా లిటరేచర్లో భాగంగా ఇన్ఫ్యాక్ట్ you're quite aware of Guptan literature, especially Sanskrit as an official language, and there was a ruler by name Chandragupta II, Chandragupta Vikramaditya, who was traditionally patronized. Navaratnas are 9 scholars you're quite aware of. And even we have, it was, when it comes to religion, come to Guptan age, where we found the formation of Hinduism antam. Mali Haindavamlo, Hinduismlo we have 2 branches. What were they? 2 sects. In Hinduism we have 2 sects. What were they? Shaivism and Vaishnavism. In fact, manam dini schism antam. No religion is free from schism, everyone knows. In Jainism, we have 2 subsects. What were they? 2 sects. What were they? Digambaras and Shvetamaras. Now go to Buddhism. What were they? Hinayana Buddhism and Mahayana Buddhism. Go to Islam. What were they? Shias and Sunnis. Go to Christianity. What were they? Roman Catholics and Protestants. మీకు దాన్ని బయాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Because we see each and every day the respective sects. Sir, unfortunately, like we found Patyaparams here and there. Go to post-Guptan age, Shaivites versus Vaishnavites. కొంచెం ముందుకెళ్ళండి, ఎర్లీ మిడివల్ ఏజ్. చోళుల కాలంలో చెప్పొద్దు, మాకు తెలుసులేదు సార్, దశావతార మూవీ చూసాం, ఓకే ఫెంటాస్టిక్. నా గో టు మిడివల్, ఎక్కడైతే we found Patyaparam here, అక్కడ డబల్ పత్యాపారం. Shias versus, సార్ మనకి ఓల్డ్ హిస్టరీలో యూ మైట్ హావ్ స్టడీడ్, అక్కడ ఇంకా పెద్ద పత్యాపారం ఉన్నట్టు. రోమన్ క్యాథలిక్స్ వర్సెస్. ఎందుకు సార్ అన్నప్పుడు, బికాస్ మనకు సాలార్ సినిమాలో చెబుతూ ఒక డైలాగ్ చెప్తాడనమాట, మనం బేసికలీ వార్ లవింగ్ పీపుల్ అంటాడు. ఓ అన్నాడా సార్ అనే ఉంటాడు అనుకుంటున్నాను. మరి నువ్వు చెప్పా అనే లేదు అన్నాడు. రైట్, సో దట్ మీరు ఇంకోసారి చూస్తారంట, అనలేదు. రైట్, సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ, basically even Atharvana Veda also says the war comes from the minds of the people. అంటే మనకు గొడవ పడడానికి ఒక రీజన్ కావాలి. నాకు కొంచెం పోసాడని సమజ్దార్కి ఇచ్చారు కాఫీ రేట్, ఓకే ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు లేదు సార్. చలో, సో గుప్తన్ ఏజ్లో ఈ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పోస్ట్ గుప్తన్ ఏజ్, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ అండ్ 3 ఫేమస్ డినాసిటీస్ అంటాం. నార్త్ ఇండియాలో మనకు హర్షవర్ధన, కుషభూతి డినాసిటీ. 1 or 2 ఫ్యాక్ట్స్, 1 or 2 కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీస్. అది మహామోక్ష పరిషత్ కానివ్వండి, కనౌజ్ అసెంబ్లీ కానివ్వండి, అండ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ అ గ్రేట్ స్కాలర్ ఇన్ సంస్క్రిట్. నా come down to Deccan, Badami Chalukyans, Pulakesh in the second, like, so these people contributed a lot to Kannada literature, to be specific. Rock-cut cave temples, at the same time structural temples. It was Badami Chalukyans who were responsible for Vesara style of architecture. Now come down to South India in post-Guptan age, Pallavas have got 2 capitals. What were they? Kanchi, administrative capital. Aparam, Mahabalipuram, cultural capital.
సేమ్ ఎలాగైతే మనకి ఇక్కడ అంటే గుప్తుల కాలంలో టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ మనకు రాక్ కట్ కేవ్స్ ఫాలోడ్ బై స్ట్రక్చరల్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. కమ్ డౌన్ టు పోస్ట్ గుప్తన్ ఏజ్ డెక్కన్ రాక్ కట్ కేవ్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత స్ట్రక్చరల్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. నా కమ్ డౌన్ టు సౌత్ ఇండియా పల్లవన్ పీరియడ్ రాక్ కట్ కేవ్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి అండ్ స్ట్రక్చరల్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. గుప్తుల కాలంలో మనకు నగరా స్టైల్లో నార్త్ ఇండియాలో టెంపుల్స్ కట్టారు. కమ్ డౌన్ టు పోస్ట్ గుప్తన్ ఏజ్ దట్ ఈస్ డెక్కన్ సే Badami Chalukyans built structural temples I'm talking about in a typical style called Vesara style. When it comes to Pallavas, introduced Dravidian style in South India. ఏం అయిపోయిందా సార్? అయిపోతుంది. ఎందుకు అయిపోదు? గట్టి కొడితే 20 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ? ఏన్షియంట్లో. You call 20 topics, you call 20 concepts, conceptual clarity, little bit facts, అయిపోద్ది అనమాట. సో విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ అంటే ఇప్పటివరకు ఏదైతే గ్లాన్స్ మనం నేర్చుకున్నామో, రెఫర్ చేశామో, సో కొంచెం మనం డీప్గా వెళ్తాం. ఆబ్వియస్లీ ఏ ఏరియాస్ మీద కొంచెం ఫోకస్ చేయాలి అండ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఏ ఏరియాస్ మీద తీసుకెళ్ళాలి, కీవర్డ్స్ను మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంఫసైజ్ ఆన్ keywords. For each and every chapter I'll be going to explain keywords. Keep in mind, ఈ కీవర్డ్స్ నుంచే మనకు క్వశ్చన్స్ పడతాయి. అది ప్రిలిమ్స్లో కానివ్వండి, మెయిన్స్లో కానివ్వండి. బీ గుడ్ ఎట్ దీస్ కీవర్డ్స్. ఇవి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావు సార్? సిలబస్ నుంచి తెచ్చాను. ఇంకెక్కడి నుంచి తెస్తాను? అక్కడనే తెచ్చాను. యూపీఎస్సీ కూడా ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ సిలబస్ పెట్టుకుంటారు. మన మాదిరి బామ్మార్ది చెప్పాడు ఒక బుక్కు, చెల్లె చెప్పింది అది ఇంకొక బుక్కు, ఆడేవాడో 6:30 తర్వాత చెప్పాడు ఇంకొక బుక్కు. ఇవన్నీ కుదరదు అనమాట. 1 or 2 books enough, right? And whatever the class notes you have, go through your class notes, because sitting together, hours together, maybe 8 months, 9 months, 10 months, 11 months, కూర్చొని చెప్పింది అర్థం కాకపోయినా అర్థమైన జోకులు, అర్థం కాకపోయినా అర్థమైన వేరేవాడిని అవుతున్నానని మనం కూడా నవ్వి ఇవన్నీ సాక్రిఫైస్ చేసి రాసుకుంటాం అన్నమాట. వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి. మళ్ళీ ఏదైతే మనకు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయో జస్ట్ యాడ్ ఫ్యూ పాయింట్స్ టు క్లాస్ నోట్స్. 1-2 సార్లు చదవండి, 1-2 సార్లు చదవండి, వచ్చేస్తుంది. సో what I'm trying to tell you, which is not your cup of tea, like identifying the keywords and all. Syllabus, you kept on going through, like referring the questions. మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ను ఐడెంటిఫై చేస్తే, కొంచెం రీసెర్చ్ చేస్తే, you'll get the keywords. సరే, మన దగ్గర అంత టైం ఉండదు, అవసరం లేదు, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ కప్ ఆఫ్ టీ. లైక్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ నాట్ ఓన్లీ యూపీఎస్సీ బట్ ఆల్సో లైక్ ద గ్రూప్స్ అండ్ ఈవెన్ ఎస్ఎస్సీ కానివ్వండి, ఇంకోటి కానివ్వండి. ఈ ఏరియాస్ నుంచి మనకి ఇంకొక క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. ఈ కీవర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ రీడింగ్ అ చాప్టర్ కాల్డ్ ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్. సో ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్స్లో సో మనకు కల్చర్ అంటే ఏంటి, చాలా బేసిక్ కాన్సెప్ట్, ఎవ్రీవన్ నోస్, అండ్ సివిలైజేషన్ ఫాలోడ్ బై ప్రీ హిస్టారిక్ ఆర్ట్, బికాస్ there was absence, like there was no script, then how did people communicate అన్నప్పుడు మనకు ఆర్ట్ అనే ఎలిమెంట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ లైక్ టు బీ స్పెసిఫిక్ పెయింటింగ్స్. మన రాక్ షెల్టర్స్లో మనకి పెయింటింగ్స్ లభించడం జరిగింది. ఫాలోడ్ బై మైక్రోలిథ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ small tools. Fantastic, right? You also call them pygmy tools, right? Small tools అంటాం. టు బీ స్పెసిఫిక్ మెసోలిథిక్ ఏజ్లో రావడం జరిగింది. అండ్ one of the radical developments, one of the radical changes which took place in human life అన్నప్పుడు మనకు ఒక ఫేజ్ ఉంటుంది. ఆ ఫేజ్ని ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ అండ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్కాలర్స్ బ్రాండెడ్ ఇట్ యాజ్ నియోలిథిక్ age and Neolithic cultures. Since radical developments took place in Neolithic age and Neolithic cultures, we call it revolution. So be good at evolution and revolution. Can anyone, what does it mean by revolution and evolution? What is the fundamental difference? Which one? Revolution means sudden change. Okay, evolution means gradual change. So since the radical changes, sudden changes took place in the very human life, to be specific in Neolithic cultures, thereby these sudden changes were called as revolution by the respective scholars. Be good at evaru ee changes no revolution annaru. I'll be going to speak, then followed by artifacts and all that. అంటే మనకు ఏ వస్తువులు లభించాయి, ఎస్పెషల్లీ మటీరియల్ మీద ఫోకస్ చేయాలి.
What kind of stones used by Paleolithic people to make artifacts, to make weapons, you call them. In Paleolithic age, by the time you go to Mesolithic age, by the time you go to Neolithic age, followed by Chalcolithic age and Megalithic age, so what kind of stones used by the people? సరే అన్నీ మనకు రాళ్ళ మాదిరి కనిపిస్తాయి, బట్ జియాలజిస్ట్స్ దే హ్యావ్ their own criteria to name the respective materials, stone names and all that. And followed by terracotta figurines. Terracotta figurines are associated with both prehistoric cultures, to be specific, manaku Neolithic age lo, at the same time Indus Valley civilization, even we also found in Gandhara, Mathura and Amaravati areas. So the very first chapter, better we start the first chapter, prehistoric cultures. Prehistoric cultures. So we'll have the brief glance of prehistoric cultures today, and tomorrow onwards, we'll start the actual marathon. Please do attend the classes, spend say 3 hours, brush up your preparation, and whatever doubts you carry, respective chapters, respective topics discuss చేస్తున్నప్పుడు, you just raise your hand, we'll discuss. And I always instruct aspirants, even general studies classes lo kuda, you have to read and attend the classes. మొత్తం దేవుని మీద భారం వేసి నువ్వే మాది ఇవే తగ్గించుకోమని చెప్పేది. You have to attend the classes with prior preparation. In fact, you're going to give first attempt, you're going to give second attempt, you're going to give third attempt. You have to be what we call say thoroughly prepared. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేయాలి సార్, బ్రషప్ చేసుకోవాలి, ఇంకేమన్నా తెలియని పాయింట్స్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దీన్ని ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చా, ఈ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా అప్రోచ్ కావచ్చా, ఈ క్వశ్చన్స్ని ఈ విధంగా అడిగారు, ఈ విధంగా సాల్వ్ చేస్తున్నారు, ఇంకా ఏమైనా మనకు తెలిసిన స్ట్రాటజీస్ మనం ఫాలో కావాలా, ఈ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటాం. సో మళ్ళీ ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్స్, what I'm trying to tell you, in subsequent classes we're going to learn. సో ద రెస్పెక్టివ్ మనం ఇందాక ఏదైతే రెఫర్ చేశామో so prehistoric cultures, what does it mean by culture, what does it mean by civilization, what is the criteria based on which entire cultures got classified into 5, what is the criteria మీద ఎక్కువగా మనకు ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. సో ఫోకస్డ్, what is the criteria అంటే ఏ ప్రాతిపదిక మీద ఈ సంస్కృతులను మళ్ళీ ఐదు భాగాలుగా విభజించారు. పాలియో, మెసో, నియో, చాల్కోలిథిక్, మెగాలిథిక్. What is the criteria based on which entire civilization broadly divided into 2, that is early Vedic period. I'm talking about Vedic civilization, later Vedic period. What is the criteria through which bhakti movement broadly divided into 2 categories, that is Saguna Bhakti and Niguna Bhakti. Criteria మీద ఫోకస్ చేయాలి. Suppose you're reading revolts and movements, తిరుగుబాట్లు మరియు ఉద్యమాలు అంటాం తెలుగులో, revolts and movements. What is the criteria based on which the 19th, say peasant movements, మనం రైతు ఉద్యమాలు అంటాం తెలుగులో, peasant movements broadly divided into two categories, 19th century peasant movements and 20th century peasant movements. See, content you get everywhere, but let me tell you, you will never get the criteria. And let me tell you, the UPSC focuses, the respective public service commissions focuses on criteria. Apply the same towards national movement. What is the criteria based on which entire national movement broadly divided into 3 categories, that is moderate phase of 1885 to 1905, extremist phase of 1905 to 1920, and Gandhian phase of 1920 to 1947. ఈ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. క్రిస్పీ ఏరియాస్, మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ రెఫర్డ్ ఏరియాస్. సరే, మనకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు, ఆ కన్ఫ్యూజన్ మనం ఇక్కడ తగ్గించుకోవాలి. అండ్ as I was telling, maintain conceptual clarity, revise 1 or 2 facts, ఈజీ గుర్తుంటుంది. అండ్ ఫైనలీ, be good at static subjects. I'm not instructing you people,
bad at the dynamic subjects, no, right? As I was telling, the 4 subjects, 4 core subjects, right? If you are good at the remaining subjects, like, మీరు కొంచెం అటు ఇటు అయినా కూడా you can easily get through it. So with this, we'll have a pause in this session. So Vinay sir will take on, and in the next session onwards, from tomorrow onwards, like, we'll be going to have marathon. Say, be travelers for about 3 hours daily. I don't think so, like, which is much time off you. But when I say అంటే మార్నింగ్ 8 నుంచి కూర్చోబెట్టి 5 గంటల వరకు సార్ సంపేతావా సార్ అట్టని కాదు, ఒక 3 hours అనమాట. సరే, మీదైతే స్కెడ్యూల్ ఏదైతే మీరు వేసుకున్నారో, అంటే సరే 2 hours సబ్జెక్ట్ 2 hours 2 hours కొంచెం ఆ స్కెడ్యూల్లో కొంచెం ఒక 30 minutes కట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు అనమాట. I strongly believe sitting hours together reading one subject, whatever the knowledge you gain, listening a class of half an hour, let me tell you, the same knowledge you're going to get learned. Keep in mind. So we'll have a pause. The next class will start with prehistoric cultures. Go through classification. What are the stuff you're going to learn, and enduku ee chapters ni ee vidhanga demarcate chesaru annappudu, as I was telling, based on chronology, right? So from prehistoric cultures, from earliest to 2500 BC, Indus Valley civilization 2500 BC to 1750 BC, Vedic civilization 1500 BC to 600 BC, pre-Mauryan age 600 BC to 400 BC, Mauryan age 400 BC to 200 BC, post-Mauryan age 200 BC to 300 AD. The history of 500 years we are going to learn on the tag called post-Mauryan age, Guptan age 300 AD to 550 AD, and finally the 8th and last chapter, post-Guptan age 550 AD to 750, ancient. That's it. Chala easy. When you demarcate the respective topics into chapters, into chronology. Okay, E areas. Okay, these are the developments. E areas lo bettaru din tarvata. See, reason being, we found questions. I was telling, I'll be going to speak questions. Right? ఏ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైమ్ హౌ ద క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఫ్రేమ్డ్. Obviously, we are not going to discuss all questions so far. 1 or 2 questions, right? So consider the following pairs. Civil Services Prelims 2021. Right? On one hand, name of the place. On the other hand, what's the significance for it? Burjaham, rock cut shrines, Chandraket Ghar, terracotta art, Gnaneshwar, copper artifacts. Can anyone? The question is correctly matched. ఏదో చెప్పాలి అంటే నువ్వే ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చింటావు కదా సార్. మీరు చెప్పకపోయినా చెప్తాను అంటు. చలో, బుర్జహాం ఎక్కడ ఉంది? ఎనీ వైల్డ్ గెస్? రైట్, వెరీ గుడ్ అన్న. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. కాశ్మీర్లో రాక్ కట్ స్ట్రైన్స్ ఉంటాయా? కొంచెం. రాక్ కట్ స్ట్రైన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? కొండ ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి సార్. ఓకే, సెంట్రల్ ఇండియాలో ఉంటాయి. వెస్ట్రన్ ఘాట్స్, తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. సో యూ కెన్ ఈజీలీ ఎలిమినేట్ ఇట్, ప్రొవైడెడ్ వీ షల్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ బూర్జహాం ఎక్కడ ఉంది. రైట్, బూర్జహాన్ని తీసుకొచ్చి తెలంగాణలో పెట్టి వీటిని మనం తెలుగులో ముద్దుగా సావు తెలివితేటలు అంటూ ఉన్నట్టు. మీ నాలెడ్జ్ని మీ దగ్గరనే పెట్టుకోండి. కొంచెం బ్రషప్ చేయండి. ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ను చదవండి. ఆ ఇంపార్టెంట్ సైట్స్లో అంటే మనకు టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్యాలియోలిథిక్ కల్చర్స్. అట్లీస్ట్ వీ ఫౌండ్ డజన్ సైట్స్. యు ఆర్ నాట్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు రీడ్ ఆల్ సైట్స్. మన మాకేటో తెలుసు సార్ అది ఇంపార్టెంట్ సైట్ అన్నప్పుడు. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ముచ్చల చింతమానుగవి. మనం తెలుగులో ముద్దుగా ముచ్చట్ల చింతమానుగవి అంటాం. అంటే ముచ్చట్లు పెట్టుకునేవారు సార్, కైండ్ ఆఫ్, which comes in Kurnool district of Andhra Pradesh. What is the significance of Muchala Chintamanu? The first bone tools discovered in India. భారతదేశంలో ఎముకలతో చేసిన పనిముట్లు మనకి ఇక్కడ లభించాయి అంటాం.
సిగ్నిఫికెన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోయిందన్నమాట. యూ నీడ్ నాట్ టు రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సైడ్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, సో ఒకటిని తీసేస్తే మిగతాది బి అండ్ సి. ఎలిమినేషన్ అంటాం. ద సేమ్ స్ట్రాటజీ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ఫర్ కీవర్డ్స్. ఏ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయాలి, కీవర్డ్స్ ఏంటి, యాజ్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్, ఈ కీవర్డ్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ను తీస్తున్నారు. ఈయన కూడా తీసుకొచ్చావా సార్, మాష. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ హరప్పన్ సైట్? చన్హుదారో, కోడిజీ, సోహాగౌరా, దేశాల్పూర్. చెప్పండి. Sohagaura. Which of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? Chapter? Fantastic. Why? That's an answer. No river. Why didn't we find such kind of water management system at Kalibhangan? Why didn't we find Rakhi Ghari at the same time Ropar, followed by, say, Harappa, Mohenjo-daro annappudu? Enduku ikkada manaku ee water management system ledu? Very simple. They are located on the banks of rivers. ఇదే కాన్సెప్టా సార్? అదిదా కాన్సెప్ట్ అనమాట. నా కాన్సెప్ట్ ఏదైతే జర అడ్రస్ చెప్పరా సార్, అమెజాన్లోనో, నానాజాన్లోనో, ఫ్లిప్కార్ట్లోనో మీరు చదువుతున్నప్పుడు, దో ఇట్ ఇస్ ఎ ఫ్యాక్ట్, మీరు చదువుతున్నప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకోవాలి. వై ఓన్లీ ధోలావీరా? బికాస్ ధోలావీరా డిడ్ నాట్ లొకేట్ ఇన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ రివర్ ఫర్ అబౌట్ 48 kilometers away from river bank. And we have a statement in English, saying in English, probe in English, that is, necessity is a mother of invention. Then we also found water canal irrigation system. Where? In Dholavira. Dholaviralo manaku canal irrigation system undi. It was not in the case of other, except Dholavira, nowhere you come across canal irrigation system. Mali mita chotla pantalu etla pandinchalanappudu, that is flood plains. Simple. A key areas nu focus cheyali. One more question, kind of. Say, be good at concepts and conceptual clarities. We are going to learn in subsequent classes. Right? So with this, we'll have a pause. We'll discuss tomorrow. We'll start tomorrow onwards. So prehistoric cultures, keywords, enti, areas with the focus jayali. Once we're done with prehistoric cultures, the second chapter, Indus Valley, followed by Vedic civilization. It goes on. So please do attend the classes with prior preparation, and whatever the queries you have, you can hit me in the classes. Thank you.